Hello everybody. So again welcome back to our e-classes. So in our last class I explained or I given one example where I used one method. The name of the method is what? Inside class definition member function. Okay, inside class definition member function. That means by using this method, how we can write a program or how we can develop a program. Okay, so I already explained this one in our last class. Okay, and I also explained about what? By using outside class definition member function also. Okay, outside class definition member function also, how we can write a program or how we can develop a program. I already given that method also. Okay, so আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত কি কৰিছিলো যে আমাৰ যেটো মেম্বাৰ ফাংচন বিলাক আমি ক্লাছত দুই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো হয় নহয় we can use our member functions in two different ways অৰ্থাৎ আমি আমাৰ মেম্বাৰ ফাংচন বিলাক ক্লাছত দুই ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰো বা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ প্ৰথম মেথডটো আছিল আমাৰ outside class definition member function our second method to is our inside class definition member function ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত what example দিছিলো তাক মই এক্সপ্লেইন কৰিছিলো যে inside class definition member function এই মেথডটো এপ্লাই কৰি পেলাই বা ইউজ কৰি পেলাই আমি কেনেকৈ প্ৰগ্ৰামিং কৰো আৰু তাৰ আগৰ ক্লাছত মই এক্সপ্লেইন কৰিছিলো যে outside class definition member function অৰ্থাৎ এই মেথডটো এপ্লাই কৰি পেলাই কেনেকৈ প্ৰগ্ৰামিং ডেভেলপ কৰিব পাৰি হয়নে অৰ্থাৎ ইনসাইড আৰু আউটসাইড দুটা মেথড আমাৰ এক্সপ্লেইন কৰা হৈ গৈছে ঠিক আছে আৰু দুটা মেথড আমি কি কৰিছিলো দুটা মেথডতে আমি এটা কোৱেশ্চনে কৰিছিলো যেটো আমি সামেশন কৰিছিলো সাম অফ টু নাম্বাৰস ওকে আমি ইনসাইড ইউজ কৰি পেলাই কৰিছো আউটসাইড ইউজ কৰি পেলাই কৰিছো হয়নে আৰু দুটা মেথডতে আমি কি কৰিছিলো আমাৰ ডাটা মেম্বাৰস বিলাক প্ৰাইভেট হিচাপে ডিফাইন কৰিছো আৰু আমি আমাৰ মেম্বাৰ ফাংচন বিলাক পাব্লিক হিচাপে ইউজ কৰি পেলাই আমি প্ৰগ্ৰামটো কৰিছিলো হয়নে যেটো মোৰ প্ৰথমৰ লিখা আছে তেতিয়ালে তোমালোকে এবাৰ চাই লব বস্তুটো হয়নে নহয় আমি আমাৰ ডাটা মেম্বাৰস বোৰ প্ৰাইভেট হিচাপে ডিফাইন কৰিছিলো আৰু মেম্বাৰ ফাংচন বোৰ পাব্লিক হিচাপে ডিফাইন কৰিছিলো হয়নে এতিয়া কোৱেশ্চন হল এতিয়া আমি আজি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো যে এটা প্ৰগ্ৰামত আমি মেম্বাৰ ফাংচন যদি প্ৰাইভেট হিচাপে ইউজ কৰো তেতিয়া আমি আমাৰ প্ৰগ্ৰামিং কোডবিলাক কেনেকৈ হ'ব বা আমি প্ৰগ্ৰামটো কেনেকৈ লিখিম ওকে আমি সেই বিষয়ে আজি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আৰু তাৰ কাৰণে মই এটা এক্সাম্পল দি পেলাই তোমালোকক বুজাই দিম আজি এইখিনি বস্তু ঠিক আছে so now today we are going to discuss how to define a member function as private and after defining member function as a private how we can access this member okay so after defining any member function as a private that what happens that time your programming code or the structure of the program should be something different okay so now we are going to discuss this one see here as a heading I given here I can see making member function as private these are heading okay or in terms of this one you can write your question also okay just write in the heading what making member function as private this one is the heading making member function as private that means now we are going to discuss how to create a member function as private and after creating member function as private how can access this member function within the class or outside the class definition okay we are going to discuss that one okay now see so in your last class I given one question at this one you have to read two numbers and you have to calculate the summation and display the results same questions here also written okay your question is same but today we have to define member function as private ঠিক আছে আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত কি কৰিছিলো যে আমি এটা কোৱেশ্চন দিছিলো যত আমি কি কৰিছিলো দুটা সংখ্যা ইনপুট কৰি পেলাই সেই সংখ্যাটো আমি সামেশন উলাইছিলো হয়নে আজি আমি একটা কোৱেশ্চনে কৰিম ঠিক আছে একটা কোৱেশ্চনে কৰিম একটা কোৱেশ্চন সলভ কৰিম কিন্তু আজি আমি কি কৰিম মেম্বাৰ ফাংচন আমি প্ৰাইভেট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰগ্ৰামত ঠিক আছে মেম্বাৰ ফাংচন আমি প্ৰাইভেট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হ'ব বা প্ৰগ্ৰামটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব বা প্ৰগ্ৰামিং মেথড বিলাক কেনেকুৱা হ'ব আমি আজি হেতু ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এটা চোৱা now see yes same here your programming start with header file the name of the header file is IOString then conview then we define one class the name of the class is given as a test is the class okay so test is a class and within this class we define some data members the names of data members are x y and some
X, Y, and some. These are data members, and all these data members we define as a private. Okay, we declare three data members, namely X, Y, and some, and all these data members we define as a private. Okay. After that, we define one function, calculate. Calculate is not a data member. Calculate is a one function, because function means it requires one return type. That is what is the return type. So ultimately, calculate is a function, and that function also we define as a private, because we define we at the heading as a what? Making member function as private. That means you have to define some member function as a private, and you have to use this member function. Okay, so that's why we declare one member function. The name of the member function is calculate, and this function we define as a what? Private. Okay. After let's see. This is the starting block of this function. This is the starting block of calculate function. This is the ending block of this function. So within this block, just we write what kind of operation now want to perform by using this function. Okay, by using calculate function, now we are going to perform one operation. That is what? You have to find out the sum. That is sum is x plus y. Okay. After that, public sections come here. Okay, so within public section, see here we define one more member function. The name of the member function is read, and this is the starting block of read function, and this is the body, and this is the ending block of read function. Okay. Starting block of read function, ending block of this read function, and within this block we write here another value of x, then x, another value of y, then y. That means by using read function we have to insert a value of x and y. Okay, so this is the body of read function. After that we define one more function, that is display. Okay, so display is also one what? Public member. Okay, so within display function we call our private member function, that is calculate. That means before writing the definition of display function, first we call the what? Your private member function. The name of the private member function is what? Calculate. So first of all you have to call this function, and then you have to write the body of display function. We then have sum of x and y's, that is sum. That means display function display below sum. That means after calculating x plus y, finally the display function display the value of sum. Okay. Now see here. Before writing the body of, or before writing this statement, first we call or we access our private member function within display. Okay, so here calculate is a private member function. Okay, so that means if we define any member function as a private, finally what we have to do? We must have to access this member within the public part. Okay, that means you can access this member function within read function also, or you can access this member function within display function also. Okay. Yes, you can access this member function within this function also. Otherwise, you can access this member function within the display function also. Not only in display. Yes. Now see, if you want to access this member function within read function, let us you have to access this one here in this place. Okay. What? Because calculation is what? Before calculating something, first you have to know the what? First you have to know the values. Okay. So that's why. If you want to execute or if you want to access this function within read function, first you have to insert the value of x, then y, then only you have to write here calculate. Okay, and otherwise what we can do? We can access this function within display also. In display function, see at the beginning we just access our calculate function. Why at the beginning, not at the end? Because what? Because this function display the value of sum. That means before display the value of sum, first you have to calculate. Okay, after calculating only, then only you get the sum, or you can get the value of sum. So that's why what happens, if you want to execute or if you want to access this function within display at that time, before writing the body of display, first you have to execute this one. If you want to execute this function within the read, first time you have to insert the value of x and y, then you have to execute here. Is it clear? After let's see, this function started to end here, and this is the definition of class. That means your class is end here. After that, our part will start. Then Q is the object. Okay. Then we call here only two functions, read and display. But we can't call, or it is not possible to call a calculate function. Here only we call two functions, one is read, one is display. And display and read both are public. Okay. But it is not possible to access the calculate function with the help of an object. That means object does not access private members. Okay. That means no need to access your private members by using an object of that class. Okay. So that's why we are not accessing this member, or we are not accessing your private members by the object of that class. Thus we access only the public member function, which is read and display, and then probably stop. Now see, when I execute display function, that is what? This is the body of display function. Within the body, we can first calculate, and calculate is what? Calculate means
it represents this function and the body of this function is this one. That means when compiler execute your display function, immediately first compiler execute the body of calculate, because at the beginning of the display function we just write or we just access calculate function. That means calculate function means what? Just that means we write the body of calculate function here also. That means when compiler execute display function, first it will execute the body of calculate. Body of calculate means what? Sum of x and y. Okay, before executing this one, first compiler execute read function. So when compiler execute the read function, that time will execute another value of x. That time we have to give the value of x. Suppose we give the value of x equal 5. Then another value of y. Then also we have to give the value of y. We can suppose 6. Okay, after that compiler execute display function. Then when compiler execute display function, that time first it will execute the body of calculate, because calculate is available now in the display. Calculate is this one. So sum is x plus y. X plus y means what? 5 plus 6, that is 11. The value of sum is how much? 11. After calculating this one, that will display sum of x and y sum. Sum is how much? The result is 11. Okay, so in this way we can use our member function as a private also. বুজি পাইছো তোমালোকে কি কৈছো যে আমি আমাৰ প্ৰগ্ৰামত মেম্বাৰ ফাংচন আমি প্ৰাইভেট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। ঠিক আছে, এটা কথা হল যে প্ৰগ্ৰামটোত আমি যেমনবোৰ মেম্বাৰ ফাংচন ইউজ কৰিম গোটেইকেইটা মেম্বাৰ ফাংচন প্ৰাইভেট হিচাপে নহয়। যদি তুমি 4টা বা 5টা মেম্বাৰ ফাংচন থাকে তোমাৰ প্ৰগ্ৰামত, তেতিয়া তাৰ ভিতৰত আমি এটা বা দুটা প্ৰাইভেট হিচাপে ইউজ কৰিম, কিন্তু আমাক পাব্লিক পাৰ্টটো লাগিবই। ঠিক আছে, এইটো প্ৰগ্ৰামত আমি কি কৰিছিলো, সামেশন উলিয়াইছিলো আৰু উলিয়াতে আমি ইয়াতে কি কৰিছো, এটা মেম্বাৰ ফাংচন আমি যিটো ক্যালকুলেট, এই ক্যালকুলেটটো আমি প্ৰাইভেটৰ ভিতৰত ডিফাইন কৰিছো। ঠিক আছে, সো প্ৰাইভেটৰ ডিফাইন কৰি ই কি কৰিব আমি লিখিছো x প্লাস y কৰিব, কৰি পেলাই পাব্লিকৰ আমি ৰিড বুলি ফাংচন এটা ডিফাইন কৰিছো। ই কি কৰিব, x আৰু y ভ্যালুটো ইনপুট কৰিব। তাৰপিছত ডিসপ্লে লিখিছো, ডিসপ্লে কি কৰিব, সামটো ডিসপ্লে কৰিব। কিন্তু ডিসপ্লে কৰাৰ আগতে ইয়াত কি কৰা আছে চোৱা, ক্যালকুলেট ফাংচন যিটো আমি প্ৰাইভেট হিচাপে ডিফাইন কৰিছো, এই ফাংচনটো ইয়াতে আমি কি কৰিছো, এক্সেস কৰিছো। ঠিক আছে, তাৰ মানে তুমি মেম্বাৰ ফাংচন এটা প্ৰাইভেট হিচাপে এক্সেস কৰিলে, সেই মেম্বাৰ ফাংচনটো বা ইউজ কৰিলে, সেই মেম্বাৰ ফাংচনটো ফাইনেলি তুমি কি হয়, যিকোনো পাব্লিক মেম্বাৰ ফাংচন এটা এক্সেস কৰিব লাগিব। এটা এক্সেস ক'ত কৰিবা, তুমি ৰিডৰ ভিতৰত কৰিবা নে ডিসপ্লে ভিতৰত কৰিবা, এইবিলাক তোমালোকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰত লিখা থাকিব যে তুমি এইটো ভিতৰত কৰিব লাগিব নে এইটো ভিতৰত কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, মই এটা ডিসপ্লে ভিতৰত কৰি দিছো, কিন্তু তুমি যদি ৰিডৰ ভিতৰত কৰা আৰু এইটোৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিবা। যদি এইটোৰ ভিতৰত তুমি এক্সেস কৰা, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, x আৰু y ভ্যালুটো ইনপুট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি x এক্সিকিউট কৰিব লাগিব ক্যালকুলেটটো, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট আমি x আৰু y ভ্যালুটো পাব লাগিব, তাৰপিছত ক্যালকুলেট কৰিব, আৰু সেই কাৰণে ক্যালকুলেট তুমি ইয়াত লিখিব নোৱাৰো, ইয়াতে লিখিব। ঠিক আছে, কিন্তু যেটো আমি ডিসপ্লে ভিতৰত কৰিছো, কাৰণ ভ্যালুটো ডিসপ্লে কৰাৰ আগতে ক্যালকুলেট হ'ব, আৰু সেই কাৰণে ওপৰত লিখিছো, এইটো তলত লিখিব নোৱাৰো। ঠিক আছে, সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা, আমি কোনটো লোকেশন আমি এক্সেস কৰিব লাগিব বা কোনটো ক্লাছত এক্সেস কৰিলে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো প্ৰপাৰলি এক্সিকিউট হ'ব বা ৰান হ'ব, আমি এইটো বস্তু জানিব লাগিব। আৰু তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম দিব, তেতিয়া মেক্সিমাম প্ৰগ্ৰাম এনেকৈ আহিব, প্ৰাইভেটত তোমাক এটা ডিফাইন কৰিব দিব, আৰু সেই প্ৰাইভেট মেম্বাৰ ফাংচনটো কাৰ ভিতৰত এক্সেস কৰিব লাগিব, আমাক এইবিলাক তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত দিয়া থাকিব। ঠিক আছে, আৰু যদি দিয়া নাথাকে তেতিয়া আমি জানি ল'ব লাগিব, আমাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব যে এই মেম্বাৰ ফাংচনটো ইয়াত এক্সেস কৰিলে হ'ব নে ইয়াত এক্সেস কৰিব লাগিব নে ইয়াত এক্সেস কৰিলে হ'ব। কিন্তু এই মেম্বাৰ ফাংচনটো যদি আমি বডিৰ তলত এক্সেস কৰোঁ, নহ'ব তেতিয়া। ঠিক আছে, I think you have understood all this. তোমালোকে বুজি পাইছা হয়তো? So just you have to write all the questions, whatever I given program, just have to write it's an every program in your copy. Okay? Then only you can easily understood. Otherwise, what programming means is something different. Okay? And to clear the concept of programming, we must have to practice it. Well, no, I mean programming বুলি ক'লে আমাৰ concept অলপ বেলেগ হয়, programming বোলা বস্তুটো বেলেগ হয়। So আমি programming শিকিব লাগে বা আমি যদি programming concept ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। এনেকুৱা নহয় যে মই আজি এই বস্তু শিকাই দিছো, হয় নহয়, আজি ক্লাছত কৰি দিলো, তোমালোকে শুনিছা চাইছা ক্লাছটো, হয় নহয়, এনেকুৱা নহয় যে দুদিন পিছত তোমালোকে বস্তু পাহৰি নাযাবা নেকি, হয় তোমালোকে দুদিন পিছত পাহৰিছা। সেইকাৰণে কি কৰিবা, প্ৰগ্ৰামবোৰ মই লিখি দিছো, তোমালোকে কপিত পাৰিলে লিখি ল'বা। ঠিক আছে, আৰু তেতিয়া কি কৰিব পাৰিবা, তোমালোকে এটলিষ্ট কপিৰ পৰা বস্তুবোৰ চাই থাকিব পাৰিবা, আৰু তোমালোকে এইবিলাক প্ৰেক্টিকেলি যদি তোমালোকৰ ঘৰত লেপটপ বা ডেস্কটপ আছে বা কম্পিউটাৰ যদি আছে, তোমালোকে প্ৰেক্টিকেলি বস্তুবোৰ কৰি চাবা, তেতিয়াই কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব। চ' কৰি চাব লাগে, প্ৰেক্টিচ যিমানে কৰিবা লেংগুৱেজৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব, যদি প্ৰেক্টিচ নহ'ব আমি লেংগুৱেজৰ কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ নহ'ব। ঠিক আছে, চ' মই সেইকাৰণে অলপ অলপ বস্তু শিকাই গৈছো। আজি মই এইটোৱে দিছো যে মেম্বাৰ ফাংচন এটা প্ৰাইভেট হিচাপে ইউজ কৰিলে আমি কেনেকে প্ৰগ্ৰামিং লিখিম বা প্ৰগ্ৰামৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব, আমি এই বস্তুটো জানিব লাগিব। বা মেম্বাৰ ফাংচনটো প্ৰাইভেট হিচাপে এক্সেছ কৰিলে, ইউজ কৰিলে, আমি সেই মেম্বাৰ ফাংচনটো কোনটো লোকেশ্যনত বা কোনটো প্লেচত বা কাৰ ভিতৰত আমি এক্সেছ কৰিব লাগিব জানিব লাগিব।
ঠিক আছে সেইকাৰণে মই কৈছো ন আমি এইটো ভিতৰত এক্সেছ কৰিব পাৰিম এইটো ভিতৰত কৰিব পাৰিম কিন্তু এইটো ভিতৰত কৰিলে আমি ষ্টাৰ্টিঙত কৰিম নে এণ্ডিঙত কৰিম সেইটো জানিব লাগিব এইটোৰ ভিতৰত কৰিলে আমি ষ্টাৰ্টিঙত কৰিম নে এণ্ডিঙত কৰিম আমি সেইটো বস্তু জানিব লাগিব ঠিক আছে আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে চ' আজি এইটো বস্তু ভালদৰে চাই ল'বা কি কৰিছো যদি ডাউট থাকে মোক তোমালোকে ক'বা মই ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিম হয়নে চ' আজি ক্লাছটো এতিয়া শেষ কৰিম নেক্সট ক্লাছত মই আকৌ এটা বেলেগ কনচেপ্ট দি পেলাই তোমালোকক বস্তু পাৰি যাম ঠিক আছে সদায় আমি এটা বস্তু পাই দিম অ'কে তোমালোকে প্ৰত্যেক দিনে প্ৰতিটো ক্লাছতে এটা এটা নতুন কনচেপ্ট পাই যাবা হয়নে আৰু সেইকাৰণে প্ৰত্যেক দিনে এভৰিডে তোমালোকে আজি শিকোৱা বস্তু আজি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব নেক্সট ক্লাছত আমি এটা বেলেগ কনচেপ্ট পাম ঠিক আছে যদি আজি শিকোৱা বস্তু আজি ক্লিয়াৰ নহয় নেক্সট ক্লাছৰ কনচেপ্ট আমি কেনেকৈ ল'ম হয় নহয় আৰু আজিৰ লগত নেক্সট ক্লাছৰ কনচেপ্টটো কিজানি ৰিলেটেড হৈয়ে থাকে হয় নহয় চ' সেইকাৰণে যিবোৰ ক্লাছ কৰিব আছে বা যিবোৰ কনচেপ্ট মই দি গৈছো এই কনচেপ্টবোৰ ভালদৰে ট্ৰাই কৰিবা বুজিব লাগে আৰু বুজিলে তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিবা ঠিক আছে আজিলৈ ৰাখিছো